export in the first half of this year was totally bad. But the good news is that we hit the rock bottom and now we are rebounding. Hey Tom Peng, love what you're doing on your channel, buddy. Super congrats. You know, giving your time and energy to nonprofit business channel. Look, man, keep driving that audience. So Tom Peng, look forward to spending some time with you. I know you got the right mindset, so I'd love for you to share some of that from the big V. God bless, be great. 10X. All right, thank you everybody, and welcome to Media Step. This is Miss Ai, she will be translating for me. That's me, my name is Tom Peng. You seem familiar, I've seen you before. Yeah, okay. So my name is Tom, I'm the CEO. And the reason why we're here today is because we want to export more. How many here have a manufacturing or trading business? Anyone here? Ở đây có anh chị nào như vậy không ạ? Là các If you're not, then you're in the wrong presentation here. Đang ở sai cái buổi You should be here. So this morning when I woke up, I was checking the news, and this is what I read this morning. It's in English, but it says Vietnam export bounced back after hitting the bottom. So what this means is that this year was shit. Và điều này có nghĩa là năm nay của mình nó đã như cứt rồi. Good, Roy. Yeah, that's right. Because export in the first half of this year was totally bad, right? In the first 6 months of this year, there was a drop of 10% in export. And if you look at this chart, it's almost accurate. 2022, we had a good year. And I will explain all the reasons, but we had a great year in 2022. We exported a lot internationally. But you see the latter half in 2023, our export volume dropped. And this is not just in Vietnam, but globally, also in China. But the good news is that we hit the rock bottom and now we are rebounding. So I have a lot of good news to share with you today. But let's figure out why in the first 6 months, export was terrible. Back in 2020, does anybody remember what happened? Anyone? Nobody? We all forgot about, oh yes, COVID, that's right. Đúng vậy, COVID. So nobody here wear mask anymore except perhaps this gentleman right here. We all forgot about the mask, right? So when COVID was happening, all the retailers in the US and Europe, they're panicking. They try to buy as much product as possible from China, from Vietnam. Remember there was also a logistics price hike. The price of logistics was really high during COVID. That's partially the reason. So all these retailers, they stock up on the products. And then eventually COVID was over. Everybody thought it was good news. Except this guy called Putin, he started a war in Ukraine, remember that? And then that caused high inflation, high interest rate, energy price went up. And people stopped buying. Consumers stopped buying. And so all these retailers like Walmart, like Costco in the US, in Europe, they have all these products that they cannot sell. And when they have a lot of products cannot sell, they don't need to buy anymore. So that's why we saw the drop in export. So that's like what happened explained in 2 minutes. So the good news is that the inventory levels in the US, they are starting to normalize. Because companies like Walmart and Costco, they're very aggressive in terms of destocking the inventories. Meaning they offer really big discounts to get rid of those inventories. And the inventory levels in the US is getting back to the normal level, so they'll start buying again from China, but particularly from Vietnam. And also in Vietnam, in the last couple of years, there's a lot of FDI that's coming into Vietnam, foreign directed investment. And all this money coming to Vietnam to buy land, to lease land, to build factories. That's why if you're looking at the industrial land prices in Bình Dương or Da Nang or Bắc Ninh, they're at their highest levels ever. All these foreign direct investment are fighting, they're competing for land and space. And then in the next year or two, you're gonna see increased manufacturing productivity output from Vietnam because all these factories are gonna come online. Another good piece of good news is that a lot of manufacturing is moving from China to Vietnam. You may have realized this, you may have felt this. We certainly feel that because we're dealing with a lot more Chinese customers. They're moving their factories
to Vietnam, not completely. It's like not putting all their eggs in one basket because there's some tension between China and US. It's getting more difficult to manufacture products in China and export. So manufacturers in China, they're looking to Vietnam as an option. I recently bought a new car. Actually, about a month ago. It's the Wuling Hongguang Mini EV. Anybody seen that car before? Yeah, it's a really cute car. I have one. And every time I drive that car, people know it's me. So somebody in the company was asking me, what were you doing on Sunday, huh? I saw you driving a car. Who are you with, huh? Okay, so Wuling Hongguang. And more car manufacturers like Wuling are coming to Vietnam as well. Privately, we hear many auto manufacturers are coming, which is great news for us because that means we're gonna build a very robust and complete supply chain. And when was this? Maybe 2 months ago? 2 months ago, remember this guy? Remember this guy who visited Vietnam? Yeah, President Biden. He come here to sign the comprehensive strategic partnership with Vietnam. I think Vietnam only signed that partnership with only 5 countries, right? China and US, I forgot the other 3. But the important thing about this is that the reason why Biden is in Vietnam is because he wants to promote more trade between the 2 countries, right? Because the US want to isolate China. The US doesn't want to depend on China. And the US will say, Vietnam, please be my friend. We will do more business, so I don't need China so much. See, I'm trying to explain international politics with like very simple language. You know, when you look at the international politics, it's basically like little babies fighting in the playground. Okay, we'll do more business, we'll ignore China. Okay, but this is good for us because I'm gonna surprise you with something. Can anybody guess which country is export to the most? Me. Somebody said me. China. Okay, somebody said China, somebody said me. The correct answer is the United States is our largest export partner. Let's only look at the top 3. The US, we export $52.4 billion in the last 6 months. In the first 6 months of 2023. All right, we only import 8.1. So we export rice, we export coffee, we export garment, Nike shoes to the US. And VinFast cars, but not enough of them. And we buy from the US probably, I don't know, high-tech equipment probably. Maybe Boeing. No, actually we don't buy Boeing. There's a Boeing office in Hanoi. Yeah. So the second country we export the most to is China. So we export about 31.6 billion and we import 58.6. We make money from the US but we lose money to China. So US is a very important economic partner. Can anybody guess what kind of products we export the most? Any idea? Agriculture. Yes, everybody say agriculture, right? When we think about agriculture, we think about rice, we think about coffee. Let's show the list. Again, this might surprise you because the #1 category is actually computers and electronic equipment. That's right, from Vietnam. And this is thanks to companies like Samsung and LG who set up factories here. And when they set up factories here, they also need a supply chain. They need to buy from companies locally in Vietnam that manufacture transistors, components. So I remember me and Ms. Nokbu went to the Hanoi Taiwan Trade Association one time. And unknowing to us, the person sitting next to us is in that business. They make components for Samsung and LG. Taiwanese company operating in Vietnam. We can help them export more. The second category is mobile phones. Again, thanks to Samsung, companies like Samsung. The third category is tools, machines, equipment. So this one also surprised me as well because actually we make the machines that make the products. When we visit Vietnamese factories, a lot of those machineries are locally made. And when we go to expos, a lot of manufacturers make machines. And only after that is textile. That's clothing, right? And we're very big on textile. We have visited factories with thousands of employees that make uniforms, make clothes. And after that is footwear, Nike and Adidas and shoes, right? We haven't even touched agriculture yet.
and then there's wood and wooden products like furniture, iron and steel, and then all the way down you get to the fruit and vegetables, coffee and rice. So what this tells me is that we are a very diversified country. We don't only export agricultural products. The many categories we're actually very good at exporting. So this guy visited Vietnam and it's good for Vietnam. Expect we're gonna expand our trade relationship with the US. So the long-term outlook for Vietnam in terms of export is absolutely brilliant. I'll say this quickly because our government is focused on reform, right? Our currency is stable compared to our neighbors. Our neighbors, their currency looks like this. And our government is committed to stamping out corruption. All of those things attract FDI, foreign direct investment, more factories coming into Vietnam. We do need to work on our energy infrastructure though. We need stable power, electricity. Vietnam is also a politically stable country, which is important. And there's an expanding middle class. More and more people have more money to buy things. So not only do we export, we also have domestic demand for the products that we make. And we have a useful population, which is very important in terms of good talent to run these businesses to export. The U.S.-China relationship is like a, like a really emotional girlfriend and boyfriend, I guess. It's like a love and hate relationship. We don't know what will happen in the future. But the last few years, it was all hate. They're imposing tariff on each other, they're trying to limit the importation or exportation of high-tech products. But Biden and Xi Jinping, they're meeting at APEC. Anybody know that? Yes? Mọi người có nhớ không ạ? They're meeting and trying to make up. There's too many wars in the world today. There's Ukraine, there's Israel, there's Hamas. And Biden needs to win the next election. So he's probably, I don't know what happened actually, right? He's probably saying to Xi Jinping, hey, you know what? Let's not hate each other so much and try to make up a little bit here. And then maybe, right? But we don't know where that relationship will go, but I believe it will continue to benefit Vietnam. I just know a lot of manufacturers are freaking out. They want to move to Vietnam. And also our government is quite clever because we are in TPCPP and RCEP and many other bilateral trade agreements. So what this means is that your products, when you export to other countries, your products are very competitive. Let's say when you want to export your product to the US and you want to find out how much tax you have to pay and you check the list and then you see it's 0%. That's thanks to our government. We made that happen. All right, thank you, Vietnam. All right, so what I'm saying is that the time is now, it's the right place. If you want to export, there's no better time than now. And this is why we're in our business. We're in the business of helping more Vietnamese trading companies and manufacturers export more internationally. And this is why we partner with Alibaba.com. And we partner with Alibaba.com since 2020, just at the start of COVID. Today we help around 300 companies, help them export internationally. And one thing I love to do is to visit many of our customers because whenever I visit them, they give me food, they welcome me, and they love to show me the factory. And they tell me what they make, where they export. And I help them with making videos. I will bring my fly cam and fly all over their factory, inside the factory, outside the factory, and inside the factory again. And then we make a beautiful video to put on Alibaba.com so more international buyers are attracted to that company. And our team, myself, Ms. Ngoc Vu, our customer service team, we're committed. Okay, we're committed to provide 5-star service to all of our customers. 5-star. And I want to tell you about all the success stories that our customers have, but I think it's best to let our sales director, Ms. Ngoc Vu, to tell you because she knows these customers intimately. Ms. Ngoc Vu. Rồi, mời chị Ngọc Vũ ạ. Dạ, em xin chào các anh chị ạ. Để tiếp theo cái phần chia sẻ của sếp em cho cái nguồn năng lượng buổi sáng thì em sẽ chia sẻ cùng anh chị những cái câu chuyện thành công của những khách hàng khi mà trong quá trình mà 4 năm tụi em làm việc cùng những doanh nghiệp Việt Nam. Thì trên đây các anh chị đang thấy là câu chuyện thành công đầu tiên của một khách hàng là công ty của chị này ở Đắk Lắk
và sản phẩm chính của chị ấy là chuyên các dòng về lông mi giả. Thì như các anh chị cũng biết thì trong khoảng 2 năm đổ lại gần đây thì cái ngành hàng về lông mi và ngành hàng tóc giả là những ngành hàng mà thực sự rất là hot ở trên Alibaba, và cái thị trường chính mà mình đánh xuất khẩu sẽ là thị trường Mỹ. Thì cái chị khách hàng này khi mà tụi em hỗ trợ thì hiện tại chị đã gắn bó được tụi em được 2 năm rồi, và cái thị trường chính mà chị ấy đang xuất khẩu là thị trường Mỹ, Pháp và thị trường Úc, và những đơn hàng thì đi liên tục luôn. Tiếp theo cũng lại là một chân dung về một câu chuyện, cũng là một nhà bán về sản phẩm lông mi giả luôn. Thì mọi người có thể thấy ở trên này thì chị ấy chỉ là một mô hình về là một hộ kinh doanh thôi, hộ kinh doanh nhỏ lẻ thôi, nhưng mà chị ấy có sản phẩm và có nguồn cung cấp. Thì sau đấy khi mà chị tham gia trên Alibaba thì những đơn hàng đầu tiên nó là 25.000 đô và xuất qua thị trường chính là thị trường Mỹ luôn. Tiếp theo là câu chuyện của một khách hàng ở Hồ Chí Minh. Thì sản phẩm chính của anh ấy là chuyên về ba lô, túi xách. Đây là các dòng sản phẩm chính của bên anh đó này. Và trong một cái lần khi mà tụi em gặp anh có lên văn phòng của bên em để trao đổi thì anh có chia sẻ là những cái đơn hàng nhỏ, đơn hàng mẫu ấy, thì anh nhận về liên tục. Và trong đấy thì tổng giá trị đơn hàng hiện tại nó đã tính là lên đến con số là 1 triệu đô luôn rồi. Và chỉ là cái dòng sản phẩm như vậy thôi. Còn những đơn hàng nhỏ thì gọi là anh không đếm hết được. Tiếp theo thì là của một khách hàng ở Hà Nội, và dòng sản phẩm chính của họ là chuyên về thời trang trẻ em ạ. Thì khi mà tụi em tiếp cận với anh chị ấy, em nhớ không nhầm chắc là tháng 4 năm 2023 là ở sự kiện Việt Nam Expo mới đây thôi. Thì sau khi mà vừa hoàn thiện gian hàng xong thì bắt đầu là công ty của anh chị ấy đã có được 3 đơn hàng sample xuất đi ra thị trường nước ngoài. Tiếp theo là một khách hàng bán sản phẩm về máy bơm nước, và hiện tại thì số năm mà khách hàng này mới vừa tái ký với tụi em mới tuần vừa rồi là cho năm thứ 3 ở trên sàn Alibaba, và anh ấy cũng đã đi được những cái đơn hàng xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Tiếp theo là một câu chuyện của một khách hàng bên ngành hàng về thời trang may mặc. Thì anh này gắn bó với tụi em tính đến thời điểm hiện tại cũng là được 2 năm, và trong cái quá trình mà tham gia thì cũng đã xuất khẩu ra được một số quốc gia. Và mới tháng vừa rồi thì bên em đã hỗ trợ cho anh xuất một cái đơn hàng trị giá là 282 triệu và xuất qua thị trường Ấn Độ. Và tụi em đang trong cái quá trình là bây giờ tìm cái đơn vị logistics để làm sao hỗ trợ để đưa cái hàng đó qua cho cái đối tác khách hàng ở bên đấy sau. Cũng lại là một câu chuyện thành công của một khách hàng bán ngành hàng về thời trang may mặc. Chị này thì cũng chỉ là một hộ kinh doanh thôi, nhưng mà sản phẩm chính của chị ấy sẽ là chuyên về dòng áo thun này, quần áo thời trang, và mới vừa tham gia với tụi em tính đến thời điểm hiện tại chắc là tháng thứ 5 thôi ạ. Nhưng mà cũng đã bắt đầu và xuất khẩu được những cái đơn đặt hàng, và thị trường chính của chị đi sẽ là thị trường Philippines và Brunei. Nãy giờ chắc là các anh chị mình thấy là tại sao chưa thấy một chân dung câu chuyện thành công của một nhà bán về ngành hàng nông sản, đúng không ạ? Thì đây, chị ấy tham gia cùng bên em được 2 năm và công ty, nhà máy thì ở Củ Chi. Và sản phẩm chính của chị sẽ là chuyên về những dòng gọi là về nông sản như là rau củ quả, trái cây này. Và thị trường chính mà chị đang xuất là xuất qua thị trường Hàn Quốc. Và như các anh chị cũng biết thì thị trường Hàn Quốc hay Nhật Bản là một trong những thị trường rất là khó tính, nhưng mà sản phẩm nông sản của Việt Nam mình và của chị ấy đã đi theo từng công hàng luôn. Tiếp theo sẽ là một câu chuyện của một khách hàng bên ngành hàng về nội thất ạ. Thì khi mà anh tham gia ở trên Alibaba thì liên tục nhận được những cái đơn, những cái thư hỏi hàng hay là những cái đơn đặt hàng của khách hàng quốc tế. Đây là một cái sản phẩm không còn quá là xa lạ của Việt Nam mình khi mà xuất khẩu, bởi vì Việt Nam là quốc gia đứng thứ 2 trên thế giới về xuất khẩu. Thì đây là một khách hàng của bên em bán sản phẩm về cà phê, và cái farm của chị là ở Cầu Đất ở Lâm Đồng. Và dòng sản phẩm chính của chị đi là dòng cà phê Arabica. Thì khi mà chị xuất khẩu ở trên sàn Alibaba thì bắt đầu những đơn đặt hàng của chị xuất chủ yếu qua những thị trường như là Philippines này. Và kể từ sau khi tháng 9 thì khi mà cái trial assurance, có nghĩa là những cái nhà bán có thể thanh toán trực tiếp thông qua sàn, thì bắt đầu là chị có được một cái đơn đặt hàng của một khách hàng đến từ thị trường Philippines luôn. Và khách hàng đó họ mua số lượng là ở trên này em có để giá trị đơn hàng nó rơi vào khoảng là 5.950 đô. Và họ mua là 100 kg cà phê thô là về Arabica. Tiếp theo đây là chân dung của một khách hàng bên ngành hàng nội thất, và đây là một trong những khách hàng mà họ khi mà mới vừa tụi em hỗ trợ thì khách hàng này tham gia cái gói gọi là gói thành viên cao cấp nhất của Alibaba, là cái gói mà sẽ được sự xác minh xác thực bởi tổ chức kiểm định là SGS. Thì họ mới vừa gọi là tham gia với tụi em và chắc mới vừa hoàn thành onboard cách đây chắc được khoảng 3 tháng và 4 tháng thôi. Thì họ đã bắt đầu có được những cái khách hàng quốc tế, và cụ thể là có một khách hàng đến từ thị trường Mỹ, họ bay thẳng qua Việt Nam để họ tới trực tiếp nhà máy của anh này để mà họ tham quan. Thì dòng sản phẩm chính của họ là chuyên về sofa, và đã có được một cái đơn đặt hàng trị giá là 4 tỷ, nhưng mà đơn này nó mới chỉ là đơn hàng sample thôi ạ, nó chưa phải là một đơn hàng lớn luôn. Và tiếp theo sau đấy thì cũng là một khách hàng chuyên về ngành hàng nội thất, nhưng mà mô hình của anh này thì sẽ đi theo kiểu là set nội thất mà dành như kiểu hay bỏ trong các cái chuỗi khách sạn như là Marriott này, Melia này, hay là các chuỗi khách sạn mà cao cấp. Thì khi mà anh mới tham gia Alibaba
chỉ sau chưa hoàn thành xong, xây dựng xong gian hàng đã có rất là nhiều khách hàng nhắn tin, và có một cái khách hàng họ hỏi mua số lượng set ở trên này. Các anh chị có thể thấy là họ sẽ đi theo một set như vậy chứ họ sẽ không đi theo kiểu là sản phẩm riêng lẻ. Thì khách hàng đó họ đặt mua là 200 set, và với một set như vậy thì giá rơi vào khoảng là 1.799 đô. Thì tổng giá trị đơn hàng nó rơi vào khoảng 11 tỷ 6. Đây là câu chuyện thành công của một khách hàng mà hồi nãy sếp em có đề cập với các anh chị. Đây là một công ty về ngành hàng thời trang may mặc, và họ chuyên về các dòng sản phẩm về áo đồng phục, là công ty Sao Mai. Đây là một công ty ở Hải Phòng và họ có tổng cộng là 7 cái nhà máy. Thì khi mà họ mới hiện tại thì họ đang có 3 cái tài khoản ở trên Alibaba. Tài khoản thứ nhất thì hiện tại họ tham gia năm thứ 2, và ở năm thứ 2 thì họ mới vừa upgrade lên cái gói cao cấp nhất của Alibaba. Đó là cái gói mà bởi vì quy mô của họ nhà máy rất là lớn, họ muốn khẳng định và họ cũng như là muốn tiếp cận đến những con cá lớn trên thị trường ấy, thì họ đã chấp nhận tham gia cái gói là cao cấp nhất của Alibaba, có thêm cái sự thẩm định kiểm định của bên tổ chức SGS cũng như là đánh giá về quy mô về công ty. Thì sau đấy thì họ mở thêm 2 cái tài khoản nữa, và mới tuần vừa rồi thôi thì em có nhận được thông tin từ bên cái bạn gọi là vận hành của công ty này. Thì hiện tại là nhà này đang có là 4 sale vận hành ở trên sàn, và mỗi tuần thì đều cho ra báo cáo, và đơn hàng trung bình nó sẽ rơi vào khoảng từ 6.000 cho tới 7.000 đô. Và mới tuần vừa rồi thì có đi được một đơn hàng thành công là 75.000 đô. Và trước thời điểm đấy thì họ chốt được một cái deal, đó là họ bán cho một chuỗi của bệnh viện ở Mỹ về cái áo đồng phục mà dạng kiểu mình hay nhìn là đồ của y tá ấy ạ. Thì đây là một câu chuyện thành công của một khách hàng bên em ở Hải Phòng. Thì trên đây là sơ bộ về những câu chuyện thành công, và còn rất là nhiều những câu chuyện thành công nữa ở đây. Nhưng mà trong khuôn khổ ngày hôm nay thì em xin phép là sẽ chia sẻ như vậy, và cảm ơn các anh chị ạ. Thank you very much, Ms. Nakbu. So there's actually many more success stories than this. And you saw this one furniture manufacturer. After they joined Alibaba, very shortly after that, they closed the deal for 11T. We also have a very successful agriculture customers that closed $1 million deals. So let me share a tip with you. How to do this is after you join Alibaba, build a great, very attractive site with great content and answer customer inquiries quickly. Don't worry if they ask you for small sample orders, because the biggest problem in international trade is trust. They don't trust you. They don't know who you are. They have never met you. So how they mitigate that problem is, hey, can you send me a sample order? Okay, the sample order, if they like your product, is going to be followed by a big order, maybe 1 container, maybe 2 containers. And Ms. Nakbu and Ms. Bin, they're going to share with you ideas on how to build trust with customers, which is really important when you do international trade with e-commerce. Also, a few months ago, we launched a new product. It's called sourcevietnam.com. This is another way for you to attract more international buyers. We work with Google and help you rank high in Google search rankings. And right now, we're only selecting premium Vietnamese manufacturers to join this platform. Not anyone can get in. We only want 200. I believe we're 190 right now. And in April, we're gonna take these 200 manufacturers and their products. We're gonna launch a marketing campaign. We're gonna spend about 10T to advertise their products to attract international buyers. So look into it. And the best way to join sourcevietnam.com is by joining alibaba.com first. That's all I want to share with you today. And I just want to say the time is now. The best place to do export right now on the planet is Vietnam. In our lifetime, maybe we have 1 or 2 lifetime opportunity. Let 2023, 2024 be yours. Thank you very much. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.